جی السلام علیکم. آج کا جو سوال ہے وہ ہے کوشچن نمبر 6. ایگزام وہی سوشیولوجی سول سروسز ہے, سبجیکٹ سوشیولوجی ہے, اور جو ایگزام ہم نے سلیکٹ کیا ہے دیٹ از 2023 اسپیشل ایگزامینیشن. تو کوشچن 6 اس کا آج ہم دیکھیں گے. کوشچن دیکھ لیتے ہیں کہ وہ کیا ہے. کوشچن اس طریقے سے کہ واٹ از کلچر آف پاورٹی. How does culture affect poverty alleviation interventions? Recommend measures to alleviate poverty in the country. یہ اس کے 3 پارٹس آ گئے. سب سے پہلے وہ کہہ رہا ہے بتا دیں کہ کلچر آف پاورٹی کیا ہے. دوسرا وہ کلچر جو سا ہے ہاؤ ڈز کلچر افیکٹ پاورٹی ایلیویشن کے جو اسٹیپس ہوتے ہیں ان کو کیسے افیکٹ کرتا ہے. اور لاسٹ میں میئرز پوچھ رہا ہے ٹو ایلیویٹ پاورٹی ان کنٹری, یعنی کہ ان پاکستان ہم پاورٹی کو کیسے ایلیویٹ کر سکتے ہیں. آگے اس کی آؤٹ لائن دیکھ لیتے ہیں کہ ہم نے انٹروڈکشن بتا دیا, پھر ہم نے بتا دیا کہ پاورٹی کیا ہے. پہلے تو پاورٹی بتائیں گے, اس کے بعد ہم کانسیپٹ آف کلچر آف پاورٹی دیں گے, پھر ہاؤ اٹ افیکٹس پاورٹی ایلیویشن ایفرٹس. لاسٹ میں ہم دے دیں گے ریکمینڈڈ میئرز ٹو ایریڈیکیٹ پاورٹی ان کنٹری, اور فائنلی ہم دیں گے کنکلوژن. سب سے پہلے ہم نے انٹرو دے دی ہے. انٹرو اس کا بھی میں نے اوپن اینڈڈ چھوڑ دیا. اسٹوڈنٹس اپنی مرضی سے لکھنا میں نے سکھا دیا ہے, تو اب اسٹوڈنٹس اپنی مرضی سے جس طرح اس کو سمجھیں, ہر کوئی اپنا ایک انٹروڈکشن لکھ سکتا ہے. ہارڈلی 10 to 12 لائنز, یعنی کہ ایک پیراگراف جو ہے وہ مور دین انف ہوتا ہے اس کے لیے. آگے چلتے ہیں. ہمارے پاس آ گیا پاورٹی کا کانسیپٹ کہ پاورٹی کیا ہے. The basic conditions that must be met in order to sustain a physically healthy existence. People who lack these fundamental requirements for human existence, such as sufficient food, shelter, clothing, are said to live in poverty. Material conditions of life in developed countries are very different from those in developing countries. یعنی کہ جو پاورٹی کا جو میئر ہے یا جو اسکیل ہے وہ ڈفر کرتا ہے فرام ڈیولپنگ ٹو ڈیولپڈ کنٹریز. As societies become more affluent, standards for relative poverty are gradually adjusted upwards. Concept of culture of poverty دیکھ لیتے ہیں. Cultural patterns shared by poor. The phrase was originally used by Oscar Lewis in the early 1960s to express the idea that poverty created its own distinctive culture, which inhibited the development of attitudes and practices that would allow people to rise above it. It refers to mental state of helplessness of an individual in which he feels of not much value to himself or his society. It does not mean financial poverty alone. The most dangerous form of poverty pertains to an individual attitude towards poverty. ٹھیک ہو گیا. یعنی کہ جو کلچر ڈیولپ کر جاتا ہے ایک پاورٹی کے اندر, اس کے بارے میں ہم بات کر رہے ہیں. جو صلاحیت کر جاتی ہے ایک لوگوں کے دماغ میں کہ نہیں ہم غریب ہیں, ہم نے تو غریب ہی رہنا ساری زندگی, اور ہماری جو آنے والی نسلیں ہیں وہ بھی اسی طریقے سے غربت کے نیچے ہی رہیں گی. تو یہ جو ایک کانسیپٹ یہ کلچر ڈیولپ کر جاتا ہے, اس کے بارے میں وہ کہہ رہا ہے کہ یہ کلچر آف پاورٹی ہے. پھر ہم دیکھ لیتے ہیں کہ یہ اسپیکٹس آف کلچر آف پاورٹی اینڈ دیئر افیکٹس. سب سے پہلا اسپیکٹ ہے ہمارا کنزرویٹزم کا. opinions and principles of those who desire to preserve the original institution of their society against innovation and change. یعنی کہ وہ لوگ جو چاہتے ہیں کہ ہم جیسے پچھلی جنریشن سے ہماری چلتی آ رہی تھی ہم ویسے ہی چلیں, یعنی کہ ہمارے جو آباء و اجداد جو رسم و جو رواجوں جس طریقے سے چل رہے تھے ہم بھی ویسے ہی چل رہے ہیں. It may also refer to political tendency to maintain status quo. Effect اس کا کیا ہوتا ہے. As a result of conservatism, locals resist technology and infrastructural development, especially in the agricultural sector, causing acute food shortage and low per capita income. اگلا کانسیپٹ ہے ہمارے پاس fatalism کا. Belief of individuals that underlying all the events of nature and human life of individual there is an inscrutable and unchangeable force. یعنی کہ جو بھی کرنا ہے اس کو ہم قدرت پہ یا نظام پہ, یا جو ایک بڑا ایک کامن سا ٹرم ہے کہ جی لکھی ہوئی ہے یہ چیز, یہ تو ہونی تھی. یہ ایک جو سا کانسیپٹ ہے اس کو ہم فیٹلزم کہتے ہیں.
It is found in every culture as an unsophisticated acknowledgement and emotionally grounded. On the contrary, humans associate all the achievements to their own intellect and efforts. Fatalism becomes a challenge when it puts check over rational thinking and social mobility for a majority of individuals. इसका इफेक्ट देख लेते हैं. इफेक्ट इसका है, the foremost and initial impact is escape from collective responsibility. The desire of people to move forward, alleviate poverty, reduces as they accept it as their fate, ultimately leading to lethargy and pessimistic attitude. The final result is reduced efficiency and sense of helplessness. फिर हमारे पास आगे चलते हुए हैं चीज़ें जो सी हैं. लिमिटेड एक्सेस टू रिसोर्सेज एंड अपॉर्चुनिटीज इज अनदर फैक्टर दैट नरिशेस द कल्चर ऑफ पॉवर्टी इन इंडिविजुअल्स. Cyclic nature of poverty from generations to generations is another aspect in this culture. फिर हमारे पास है distrust in institutions and authority also encourages this culture. इन सब का effect हम देख लेते हैं. Consequently, people resist any genuine efforts that are made towards poverty alleviation. Lack of trust in institutions and limited access to resources is core reason behind culture of poverty in Pakistan. Underemployment of human capital and natural resources is also an outcome of this challenge of poverty culture. ये हो गया हमारा. उसके बाद हमारे पास आ गई recommendations to alleviate poverty in country. यहाँ पे हम देख लेते हैं सबसे पहले imparting education to every part of the country, especially rural areas, lies at the crux of fighting the culture of poverty. Immigration and improving contact with the urban areas can help reduce the challenge of conservatism and fatalism. Effective local leadership can play a vital role by encouraging people to get rid of this culture. Effective leadership में वो चीज़ आ जाती है जहाँ पे feudalism को promote ना किया जाए बल्कि एक progressive society को promote किया जाए. यानी कि जो वडेरा system है हमारे यहाँ पे बहुत ज़्यादा जो prevalent है उससे हट के एक effective leadership. Balanced, effective and desired social change must be introduced to weed out unscientific beliefs like fatalism. Perhaps social research and study in certain areas can help improve productivity by changing the environment of laziness and laxity. Government must take initiatives to ensure easy access of resources and opportunities to the deprived classes, so that they would progress upward. Trust building in institutions is only possible when they start delivering desired results and present role models for others to follow. लास्ट में हमारे पास आ जाता है इसका कंक्लूजन हमने इसका इस तरीके से लिख सकते हैं कि जनाब जो कल्चर ऑफ पॉवर्टी है वो एक मेजर हर्डल है इन रिड्यूसिंग पॉवर्टी, और पाकिस्तान में भी ये कल्चर ऑफ पॉवर्टी जो है वो एग्जिस्ट करता है कि लोग उसे अपना एक कुदरत का फ़ैसला कह सकते हैं या एक अपना नसीब समझ के एक्सेप्ट कर लेते हैं और उस गुर्बत के साइकिल से बाहर निकलने की कोशिश ही नहीं करते और जनरेशन टू जनरेशन उसी में रहना जो उनसे है उनके लिए एक एक्सेप्टेबल चीज़ है. तो इस तरीके का हमें कंक्लूजन लिख सकते हैं और इसको एंड कर सकते हैं कि एजुकेशन जो है वो इसको रूट आउट करने में या इस कल्चर ऑफ पॉवर्टी को वीड आउट करने में हमें हेल्पफुल हो सकती है. ये एक सजेशन है कि हम जनरल सा दे के और इसको क्लोज़ कर सकते हैं. फाइनली ये हमारा आज का लेक्चर था. अगर लेक्चर पसंद आए लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब भी करें, शेयर भी करिएगा, और इस लेक्चर को बेहतर बनाने के लिए कोई आपके पास सजेशन हो ज़रूर शेयर करें. कोई भी कमेंट्स ओपन एंडेड हैं, तो कोई भी आप चाहें, कोई सवाल हो जो पूछना हो, कोई रिकमेंडेशन देनी हो इस लेक्चर के हवाले से, हमारी लेक्चर की जो टेक्निक है उसके हवाले से, वो भी ज़रूर बताएं. और इसके अलावा कोई ऐसा टॉपिक जो आप चाहते हो हम करें वो भी ज़रूर बताएं. कोई सब्जेक्ट आप इस सोशियोलॉजी के अलावा आ जाते हो हम करें वो भी ज़रूर बताएं. एंड पे फिर लाइक ज़रूर करिएगा, सब्सक्राइब भी करिएगा. थैंक यू वेरी मच.